El polvo se levantaba detrás de los coscos de los caballos y el cielo perechigris. Aunque era mediodía. Durante 40 años, nadie había podido detenerlos. Los genites venían del fin del mundo, de tierras donde el invierno mataba árboles y hombres por igual. Y habían construido el imperio más grande que la historia recordaba. Las ciudades caían como fruta madura. Bagdad, la ciudad de los mil cuentos, había ardido durante semanas. Los ríos corrían negros de tinta y rollos de sangre. El califa, el hombre que gobernaba el mundo musulmán, fue envuelto en una alfombra y pisado por caballos. No querían derramar sangre real, querían enviar un mensaje. Ese mensaje llega el Cairo antes que los refugiados. Cutters no dormía bien desde hace meses. No era un sultán de sangre azul. Había sido esclavo, como casi todos sus hombres. Los mamelucos eran comprados en mercados llanos, niños arrancados de sus casas en los estepes o los montañas del Cáucaso, criados para una sola cosa, la guerra. No conocían otra familia que sus compañeros de armas. No tenían hijos que heredaran tronos ni palacios que defender. Solo tenían su espada y su honor. Cuando los mensajeros llegaron con los cabezas de las ciudades caídas, Cutters reunió a sus amigos en la sala de columnas. Los mongoles están en Palestina, dijo sin rodeos. Han pasado por encima de Bagdad como un caballo pasa sobre la hierba. No piden tributo. No piden sumisión. Piden que dejemos de existir. Los amigos guardaron silencio. Algunos miraban el suelo. Otros miraban sus manos. Y oído, dijo, no, con voz baja que tienen catapultas que lanzan cuerpos apestados sobre las murallas. Que usan a los prisioneros como escudos humanos. Que nunca se rinden. Y oído, dijo otro, que son milones, cutters espa e que terminaron. Luego hablo, y oído que son hombres, y los hombres mueren. Pero cutters sabía que no era suficiente. Los números no mention. Los mongoles tenían 50,000 genites experimentados. El apenas podía reunir 20,000. Y entre el Cairo y el enemigo se extendía una franja de tierra controlada por francos. Cruzados que levaban sin ecos guerreando contra el Islam. Hombres que verían con buenos ojos que los mongoles hicieron el trabajo sucio. Alguien mencionó entonces el nombre de Baybars. Baybars entró en la sala cayendo ligeramente. Tenía la cara marcada por la virula. Un ojo siempre entrecerrado y las manos ásperas como corteza. No era un hombre que inspirara confianza. Era un hombre que inspiraba miedo. Había matado a su propio sultán, ecocetras. Había huido a Siria, había servido a otros reyes. Siempre dejando un rastro de sangre y traición. Pero también había algo que nadie podía negar. Baybars conoce a los mongoles. Y peleó contra ellos, dijo, con voz plana. Y huido de ellos. Y visto como matan. También he visto como mueren. ¿Y como mueren? Pregunta Cutters. Como todos, respondió Baybars. Cuando creen que no pueden, perder. El plan era sencillo en apariencia. Necesitaban pasar por territorio cruzado. Necesitaban que los francos cerraran los ojos cuando los mamelucos cruzaran sus tierras. ¿Y para eso? Necesitaban ofrecer algo que ningún musulmán había ofrecido antes, una tregua. Los enviados partieron hacia con instrucciones precisas. No pedirían alianza, no besarían cruces ni renegarían de su fe. Solo dirían la verdad. Los mongoles no se detendrán en Egipto, dijo el mensajero ante el rey Franco. Primero nosotros, luego vosotros. Esa es su promesa. Nuestra promesa es más simple. Dios nos pasa y no os atacaremos.
Los Caballeros Templarios, sentados en sus bancos de piedra, intercambian marauders. Algunos pensaban que era una trampa. Otros, que era una oportunidad. Los más viejos recordaban en las historias de sus abuelos. Cuando los ejércitos musulmanes sitiaban Jerusalén y nadie hablaba de treguas. Pero el mundo había cambiado. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo, pero puede ser mi aliado esta tarde. Los cruzados dieron permiso. El 26 de julio, 2000 mamelucos cruzaron el puente sobre el río Jordan. A su derecha, las torres de los castillos francos brillaban bajo el sol. A su izquierda, el desierto esperaba. No hubo combates, no hubo discursos. Solo el sonido de los cascos sobre la tierra seca. Los mongoles no vieron venir aquello. Kitbuka era un guerrero diferente. No era mongol de sangre pura, era cristiano nestoriano, un hombre que creía en Cristo pero que volgaba con Genghis Khan. Había visto que Bagdad y había logrado cuando las iglesias ardieron junto a las mezquitas, pero no dudaba de su misión. El gran Khan había ordenado conquistar el mundo. ¿Y el mundo sería conquistado? Cuando sus exploradores le informaron de que los mamelucos se acercaban, Kitbuka sonrió. Al fin, dijo, dejaron de esconderse, sus hombres comparten su confianza. Habían derrotado ejércitos días veces más. Habían cruzado ríos helados y desiertos sin agua. Que podían hacer unos esclavos que ni siquiera tenían patria. Kitbuka eligió el campo de batalla con cuidado. En Jalut, la fuente de Goliat. Un veil ancho, perfecto para la carga de caballería, agua para los caballos. Colinas suaves que dificultaban la huida del enemigo. No sabía que las colinas también podían esconder emboscadas. La batalla comenzó al alba. Los mongoles cargaron como siempre lo habían hecho. Información de Cuca, lanzando nubes de flechas que oscurecen el cielo. Los mamelucos resistieron el primer impacto y comenzaron a retroceder. Kitbuka ordenó la persecución. No los dejes escapar. Grito. Hoy termina Egipto. Pero los mamelucos no huían. Solo esperaban. Cuando la mitad del ejército mongol estuvo dentro del veil, Babas dio la sigil, de detrás de cada colina, de cada recodo del terreno, aparecieron jinetes envueltos en túnicas blancas. No eran refuerzos, eran la trampa. Los mongoles intentaron jurar, reagruparse, lanzar una nueva carga. Pero el veil se había convertido en una trampa estrecha. No podían desplegarse, no podían flanquear. Por primera vez en 50 años, un ejército mongol estaba rodeado. Cartas observaba desde la colina principal. Veía caer a sus hombres, uno tras otro. Veía a los mongoles luchando con esa furia fría que los hacía tan temibles. ¿Y supo que debía hacer algo que ningún general debería hacer? Arrancó su casco y lo arrojó al suelo. Su rostro quedó al descubierto. Oh, por el Islam, gritó con una voz que se oyó en todo el veil. Oh, por el Islam, ayudadme matar a estos enemigos de Dios. Y expone su cabalo cuesta abajo, directamente hacia la zona más densa del combate. Los mamelucos vieron a su sultán, sin casco, sin guardia, lanzándose como un soldado roso contra el enemigo. Y algo se rompió dentro de ellos. El miedo se convirtió en rabia. La rabia en furia. La furia en algo que los mongoles no habían visto nunca. Hombres que preferían morir a perder. Kitbuka vio como sus líneas se doblaban. Vio caer a sus capitanes, uno tras otro. Su cabalo murió bajo él y tomó otro. Su espada se estiló contra un escudo y desenvainó su cimetera personal. A su alrededor, los 10,000 jinetes que habían conquistado Persia se redujeron a 8,000, a 5,000, a 2,000.
Rindit, la frischeren, to vida sera predonada, kit buca scupia al suelo, q vuestro sultan sepa, dijo, q esto no es una victoria, mi sigo hulagu vendra con la primavera, y Egipto ardera como ardia Baghdad, no termino la phrase, una espada mameluca encontró su cuello. Cuando el sol se puso, en Jalut estaba cubierto de cuerpos. Los mongoles habían perdido a la mitad de su ejército. El resto huía hacia el norte, desordenados, derrotados por primera vez en la historia. El mito de la invencibilidad yacha muerto en la tierra palestina, junto a su general. Cutters entró en Damasco una semana después, los cales, on manchadas de sangre de la ocupación mongola, se cubrieron de alfombras y flores. Los niños salieron a recibir a los genites, los ancianos, loraban abrazados a las columnas de los mezquitas. El Islam había sobrevivido, pero en la tienda del sultán, los merodes eran diferentes. Bebas esperaba una recompensa. Había deseado la trampa. Había entrenado a los hombres. Había matado con sus propias manos a más de 20 mongoles. Y sin embargo, cuando pedía el gobierno de Alepo, Cutters negó con la cabeza. Has hecho bien, dijo el sultán. Has hecho más que bien. Pero un hombre como tal no debe tener demasiado poder. Bebas no respondió. Inclinó la cabeza y salió de la tienda. Días después, Cutters organizó una partida de caza en las afueras de Damasco. El oleario tocó y la tierra. Estaba blanda tras las primeras lluvias. El sultán cabalgaba tranquilo, quizá pensando en el Cairo, en su familia. En los secos de paz que cría había ganado. Un hombre se acerca a su caballo. Era un emir, era un compañero, era Bebas. El primer golpe lo alcanza en el costado. Cutters cae del caballo y rodó sobre la hierba mojada. Mir hacia arriba y vio la cara de su asesino. Temías a los mongoles, susurra. Deberías haber temido a mí. Bebas levantó el brazo una segunda vez. Esa noche, los tambores anunciaron que Cutters había muerto durante la caza, víctima de un accidente. Nadie preguntó demasiado. Bebas fue proclamado sultán y gobernó Egipto durante 17 años. El periodo más largo de cualquier sultán mameluco. Pero el cuerpo de Cutters nunca recibió una tumba digna. Nadie sabe dónde. Yacen sus huesos. Ninguna placa recuerda su nombre en los cales de El Cairo. Los libros de historia lo mencionan de pasado, como un punto entre dos épicas. Como un hombre que estuvo en el lugar equivocado en el momento justo. Los mongoles nunca regresaron. Luego se enredó en guerras con sus primos, con sus hermanos, con el polvo y la distancia. En Jalut se convirtió en leyenda, en prueba de que ningún imperio es eterno, de que ningún ejército es invencible. Pero la verdad es más simple. En Jalut no fue una batalla entre civilizaciones. Ni el choque de dos mundos fue un veil un día de septiembre. Y unos hombres que decidieron que preferían morir de pie a vivir de rodillas. Eso, y solo eso, detuvo a los mongoles, la noche antes de la batalla. Nadie durmió en el campamento mameluco. Los hombres afilaban sus espadas en silencio. Algunos rezaban apoyados contra sus caballos. Otros escribían cartas que nunca serían enviadas. Palabras para madres que habían muerto hace para hijos que crecen en aldeas que ya no existen. Eran esclavos liberados, comprados en mercados leonos. Arrancados de sus casas cuando usaban dientes de leche. No tenían patria. No tenían apellido. Solo tenían esta noche y el amanecer. Que venía. Cutters caminaba entre ellos sin escolta. No lavaba su casco ni la copa roja de sultán. Solo una túnica de lana áspera,
manchado por el polvo del viaje. Tinha los menos ampoladas de sujeta los riendas durante la maja fozada deste Egipto. Dicen que los mongoles no sienten dolor, susura, que sus caballos beben sangre cuando no hay agua, que sus flechas atravesantes hombros antes de clavarse en la tierra. Sus caballos beben agua como los nuestros, dijo cutters, sus flechas matan como nuestras espadas. Why ellos sangran igual que tal cuando los hires? El joven guardo silencio. Luego pregunto, ¿cómo se busted todo eso? Cutters sonrió sin alegría. Porque visto sus cadáveres. Why están igual de muertos que los nuestros? En la tienda del mundo, bebas estudiaba mapas a la luz de una vela. No era un hombre que dormira antes de una batalla. Tampoco era un hombre que rezara. Su única religión era la guerra. Why su único Dios la victoria? Levabatas dias sin hablar con cutters. No era rencor. Era calculo. Sabía que después de la batalla todo cambiaría. Que el sultán tendría que decidir si bebas era un aliado o una amenaza. Why bebas prefería que esa decisión se tomara con la cabeza fría? No con la chaconía fozada del campamento. Alguna parte la lona de la entrada. Cutters. Estudios en vuestros enemigos en vuestros errors. Preguntó el sultán. Estudio el terreno. Respondió bebas sin levantar la vista. Las colinas al este son más empinadas de lo que parecen en los mapas. Un hombre caballo no puede subirlas con velocidad. Eso nos da ventaja si atacan desde el oeste. Cutters se senta frente a él. Hablas como si ya. Hubieras peleado esta batalla. La he peleado mil veces, dijo bebas. En mi cabeza. Todas las noches desde que salimos de Egipto. En algunas gano, en otras pierdo. Esta noche tengo que decidir cuál de esas batallas es la verdadera. Why que has decidido? Bebas levantó la vista por primera vez. Que no podemos ganar si peleamos como ellos. Los mongoles tenían un estilo de combate perfecto. Cargaban información de cuca, lanzando oleadas de flechas que desorganizaban al enemigo. Luego, cuando el frente enemigo se tambaleaba, enviaban a su caballería pesada romper las líneas. Era simple. Eficaz y había funcionado durante medio siglo. Nosotros pelearemos diferente, dijo bebas. No, formaremos un muro. Formaremos una trampa. Se coló el veil en el mapa. Aquí está la fuente de Jalut. Es el único lugar con agua en kilómetros. Los mongoles vendrán aquí porque sus caballos necesitan beber. Cuando llegan, les mostremos nuestro centro. Pelearemos, retrocederemos. Les haremos creer que hayan. Why entonces, preguntó Cutters, entonces tal atacaras desde las colinas. Con todo lo que tengas. No una carga, sino mil cargas. No un ataque, sino mil attacks. Los mongoles saben rodear al enemigo. No saben ser rodeados. Cutters mira el mapa durante un largo rato. Si fallamos, dijo. No habrá segundo intento. Egipto se quedará sin ejército. El Islam se quedará sin defensas. Lo. Sí, respondió bebas. Why si ganamos, continuó Cutters, tal serás el hero. Los hombres te aclamaron. Los ciudades te abrieron sus puertas. Bebas no respondió. Why yo? Dijo Cutters, seguiré siendo sultán. El silencio se alarga como una espada. Sí, dijo bebas, tal seguirás siendo sultán. El amanecer. Liga envuelto en polvo. Los jinetes mongoles aparecieron primero como una línea negra en el horizonte, luego como un muro, luego como una avalancha,
sus est and arts de cola de yak flam eben sober sus cabezes. Y el sonido de sus coscos era como un truno continuo no chasaba. Kit buca cabal goba al frente. No lavaba armadura de rey, sino lo mismo chacueto acolchada que sus soldados. Los generales mongoles no se distinguían por su atuendo, sino por su posición, siempre adelante, siempre primero. Vio los líneas mamelucas desplegadas al fondo del veil y sonrió. Hoy dijo a sus capitanes, beberemos agua del Nilo. La primera carga fue terrible. 10,000 arqueros soltaron sus cuerdas al mismo tiempo. El cielo se oscureció. Los flechas cayeron como granizos sobre las filas mamelucas. Y los hombres gritaban no por el dolor de los heridos, sino por el horror de no poder ver el sol. Pero no hieren. Cutas había ordenado que nadie retrocediera hasta que él diera la sigil. Los escudos se levantaron sobre las cabezas. Los caballos entrenados durante ecos. Se erguieron para ofrecernos superficie al ataque. La lluvia de flechas dura 15 minutos. Cuando cesó, 1000 mamelucos yacen en el suelo. Ahora, dijo Cutas, la primera línea mameluca spolizos. Caballos y carga directamente contra el enemigo. No era una carga ordenada. Era un suicidio colectivo. Los mongoles los recibieron con lanzas y cimitarras, y los derribaron como trigo ante lajas. Pero cumplieron su misión. Detrás de ellos, Baybars observaba el desarrollo de la batalla con calma quirúrgica. Contaba los segundos. Calculaba distancias. Esperaba, ya. Ordeno. La segunda línea avanzó, luego la tercera. Cada carga. Era más débil que la anterior. Cada grupo de jinetes más pequeño. Los mongoles empezaron a reír. Aquello no era una batalla. Era una ejecución. Kitbuka dio la orden de perseguir a los supervivientes. No dejes que se reagrupen, gritó. Matadlos a todos. Los mongoles se lanzaron vela adentro, rompiendo su propia formación en su ansia por alcanzar al enemigo. Los caballos se estiraron en galope tendido. Las lanzas se inclinaron hacia delante. La victoria estaba a 100 metros, a 50, a 10. Entonces sonaron los cuernos mamelucos. Desde las colinas del este, desde los laderas del oeste, desde cada recoveco del terreno que Baybars había estudiado durante noches enteras, surgieron los jinetes que Cutas había escondido. No eran cientos, eran miles. Y venían con la furia de hombres que han visto morir a sus hermanos. Kitbuka su caballo intentando comprender lo que sus ojos veían. De dónde, gritó. De dónde han salido, nadie pudo responder. La batalla se fragmentó en 1000 combates individuals. No había líneas, ni formations, ni estrategia. Solo hombres a caballo matando unos a otros en un espacio demasiado pequeño. Un jinete mameluco derriba un arquero mongol y lo remoto con su daga. Otro que atravesado portas lanzas y sonrió antes de morir. Un caballo sin jinete corría en círculos, arrastrando los entrañas de su dugo enredadas en los rindas. Baybars buscaba Kitbuka entre la polvareda. En el siglo III, un poder imparable surgió de las estepas de Asia Central, los mongoles. Liderados por Genghis Khan y sus sucesores, crearon el imperio terrestre más grande de la historia, extendiéndose desde el Pacífico hasta Europa del Este. Sus ejércitos, conocidos por su disciplina y tácticas brutales, parecían invencibles. Ciudad tras ciudad caía ante ellos, y reinos enteros eran borrados del mapa. En 1258, Bagdad, el corazón del mundo islámico y se del califato abbasi durante 500 años, fue saqueada. El gran Khan Hulagu, nieto de Genghis Khan, continuó su avance hacia el oeste,
conquistando Syria y amenazando Egipto. El último gran bastión musulmán en la región, gobernado por el sultanato mameluco. Los mamelucos eran una casta de guerreros esclavos, principalmente de origen turco-kipchak y circassiano, aunque eran esclavos. Recibían un entrenamiento militar de élite, y podían alcanzar altas posiciones de poder. En este momento crítico, el sultán de Egipto era Cutters, un antiguo mameluco que había ascendido al trono en medio de la crisis. Luego envía emisarios a El Cairo con un mensaje aterrador, exigiendo la rendición incondicional de Cutters. El mensaje era claro: sometimes o enfrentan la aniquilación total. Como tantos otros antes que ustedes, la mayoría de los consejeros de Cutters estaban aterrorizados y abogaban por la rendición. Pero un general mameluco, un gigante de cabello rubio y ojos azules llamado Baybars, se opuso con vehemencia. Baybars, conocido por su genio militar y su feroz determinación, insta a Cutters a la Cutters, inspirado por la violencia de Baybars, tomó una decisión orders. En un acto de desafío sin precedentes, ejecutó a los enviados mongoles y colgó sus cabezas en las puertas de El Cairo. La guerra era inevitable. Sabía que esperar a los mongoles en Egipto sería un suicidio. La única opción era marcar y enfrentarlos en campo abierto, en un lugar de su elección. Mientras tanto, un evento inesperado cambió el curso de la historia. Liga la noticia de la muerte del gran Menki en Mongolia. Luego, como posible sucesor, se vio obligado a regresar al este con la mayor parte de su ejército. Dejando solo una fuerza de unos 20,000 hombres en Siria bajo el mando de su mayor general, Kit Buka, reducida. Esta fuerza seguía siendo formidable y había demostrado su poder al conquistar Siria. Cutters reunió un ejército de tamaño similar y marcó hacia el norte, a través de Palestina. Inteligentemente, negoció un paso seguro con los estados cruzados de la costa, Queens. A pesar de ser enemigos tradicionales de los mamelucos, temían aún más a los mongoles. El lugar elegido para la batalla fue en Jalut, que significa el manantial de Goliat, en el Valle de Israel, en la actual Palestina. Se creía que era el sitio donde David había derrotado a Goliat. Cutters conoce bien el terreno. Era un valle amplio, rodeado de colinas boscosas, ideal para una emboscada. El 3 de septiembre de 1260, los dos ejércitos se encontraron. Cutters ocultó a la mayor parte de sus fuerzas en las colinas, dejando solo a la vanguardia bajo el mando de Baybars visible en el valle. El plan era atraer los mongoles a una trampa. Kit Buka, confiado en la superioridad de sus jinetes, mordió el anzuelo. Ordenó una carga completa contra la vanguardia de Baybars. Los mongoles, con su clásica táctica de ataques relámpago, herilaron a las tropas de Baybars, que fingieron una retirada desordenada hacia el fondo del valle. Los mongoles, ansiosos por una victoria rápida, los persiguieron sin duda. Justo cuando los mongoles estaban completamente dentro del valle, Cutters dio la sigil. De estos lados, el ejército mameluco principal surgió de las colinas, rindiendo a los mongoles. La trampa se había cerrado. La caballería pesada mameluca, excelentemente entrenada y equipada, se estrelló contra los flancos mongoles. La batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo, brutal y sangriento. Los mongoles, atrapados y superados en número en el punto de ataque, lucharon con la ferocidad que los caracterizaba. En un momento, el flanco izquierdo mameluco comenzó a ceder bajo la presión. Viendo el peligro, Cutters se quitó el casco para que sus hombres lo reconocieran y líder. Personalmente un contraataque, gritando "Oh, Islam". Su violencia inspiró a sus tropas,
Q se reagruparon y repelieron el ataque mongol. La batalla duró horas, pero finalmente la resistencia mongola se quebró. Kitbuka, el valiente general mongol, fue capturado y llevado ante cutas, se dice que, incluso en la derrota, no mostró miedo y adversión. Cutas sobre la venganza de su lago, fue ejecutado en el acto. Con la muerte de su líder, los restos del ejército mongol intentaron huir, pero fueron perseguidos y aniquilados. La noticia de la victoria en Jalut se extendió como la pólvora. Por primera vez en casi 50 años, un gran ejército mongol había sido derrotado de manera decisiva en campo abierto. El mito de su invencibilidad se hizo añicos. Las consecuencias fueron inmensas. La victoria mameluca detuvo la expansión mongola hacia el suroeste, salvando Egipto. El norte de África y, potencialmente, Europa de una posible invasión. El sultanato mameluco se consolidó como la principal potencia del mundo islámico. Y el Cairo se convirtió en el centro cultural y religioso del Islam durante los siguientes 250 años. Irónicamente, el héroe de la batalla, el sultán Qutuz, no disfrutaría de su victoria por mucho tiempo. Durante el viaje de regreso a El Cairo, fue asesinado en una conspiración liderada por Baybars, quien luego se proclamó sultán. A pesar de este oscuro giro, el legado de la batalla de Jalut perdura. Fue un punto de inflexión crucial que no solo salvó una civilización, sino que también redefinió las fronteras del poder en el mundo medieval. Demostró que incluso los imperios más temibles pueden ser detenidos por la estrategia, el courage y la voluntad de resistir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te gusta este video, no olvides dar like, compartirlo y suscribirte en nuestro canal para más contenido fascinante. Hasta la próxima. De verdad, Ann era un hombre valiente. Esa noche, Babers durmió en el suelo. Junto al fogón, no usó la cama del hijo secuestrado. No tocó sus juguetes de madera ni sus ropas dobladas. Solo durmió, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada, como hacía siempre. En palacio, Qutuz recibía a los notables de Damasco, uno tras otro. Los comerciantes más ricos, los jueces más respetados, los jeques más ancianos, desfilaban ante su trono. Todos traían regalos, telas de seda, especias de la India, joyas engastadas en oro. Todos pronunciaban discursos de bienvenida, alabanzas al sultán, oraciones por su salud. Qutuz escuchaba en silencio, con el rostro impasible. ¿Dónde estabais?, preguntó de repente, cuando los mongolíes entraron en Damasco. El silencio se hizo absoluto. ¿Dónde estabais cuando se llevaron a vuestros hijos? ¿Dónde estabais cuando arrancaron a las niñas de los brazos de sus madres? Un anciano dio un paso al frente. Estábamos escondidos, señor, como ratas, como cobardes. No teníamos ejército, no teníamos armas, no teníamos esperanza. QTUZ lo miró durante un largo rato. Ya no estáis escondidos, dijo. Ya tenéis ejército. Ya tenéis armas. No volváis a esconderos nunca más. El ambiente en el campamento se volvió tenso. Los soldados lo notaban antes de que sucediera, igual que los perros huelen la tormenta antes de que truene. QTUZ y Babers apenas se hablaban. Cuando coincidían en las reuniones, sus miradas se cruzaban apenas un segundo y luego se desviaban hacia otro lado. Los leales a Qutuz decían que Babers era un traidor que esperaba su oportunidad. Los leales a Babers decían que Qutuz era un ingrato que nunca reconocería el mérito ajeno. Ambos tenían razón. Dadmi Alepo pidió a Baybars una tarde, en privado. Es una ciudad fronteriza. Los mongoles pueden regresar en cualquier momento. Necesita un gobernante que sepa lo que es la guerra. Alepo es demasiado importante, respondió Qutuz. Necesita un gobernante leal. No soy leal, preguntó Babers. Eres leal hasta que dejas de serlo. ¿Cómo hiciste con tu anterior sultán? Babers no respondió. No podía negarlo. Había matado a su propio señor años atrás.
En una discusión por el botín de guerra, había huido como un perro, había mendigado protección en cortes enemigas, había esperado años el momento de regresar. Eso fue diferente, dijo al fin. Siempre es diferente, respondió Kute. Siempre hay una razón, siempre hay una excusa, siempre hay un cuchillo. La entrevista terminó sin acuerdo. Peivor salió del palacio con el rostro cerrado como una tumba. Los soldados que lo vieron pasar apartaron la mirada. Algo malo se avecinaba y nadie quería estar cerca cuando ocurriera. La tarde del 23 de octubre, Kutus salió de cacería. Le gustaba cazar, no por la sangre ni por la carne, sino por el silencio. En el desierto, lejos de los escribas y los embajadores y los notables que siempre querían algo, podía recordar quién era. No un sultán, no un libertador, solo un hombre a caballo, como había sido desde niño. Lo acompañaban unos pocos emires de confianza y una escolta ligera. Beivers también estaba allí, a unos metros de distancia, con su arco colgado del hombro. Nadie le había pedido que viniera, nadie le dijo que se fuera. La caballería avanzó por un valle seco, salpicado de arbustos espinosos. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada por las lluvias recientes. ¡Allí!, dijo Kutus, señalando una liebre que corría entre las rocas. ¿Veis cómo se mueve? Nunca en línea recta, siempre en zigzag. Así sobreviven en el desierto. Nadie respondió. La liebre desapareció en una madriguera. Kutus se volvió hacia sus acompañantes y vio algo extraño en sus rostros. No era respeto, no era admiración. Era otra cosa. Espera, ¿qué sucede?, preguntó. Entonces sintió el golpe. No fue una espada, fue una mano. Un puño cerrado que le golpeó el costado con la fuerza de un martillo. Kutus cayó del caballo y rodó por la arena, aturdido. Sin entender lo que pasaba, miró hacia arriba. Beivers estaba de pie sobre él, con la daga en la mano. ¿Por qué?, preguntó Kutus. «Tú sabes por qué», respondió Beivers. «Desde Ain Jalut, lo sabes. Te di todo», dijo Kute. «Te di una oportunidad. Te dejé vivir cuando otros pedían tu cabeza. Te dejé pelear cuando otros decían que eras un traidor. Así pagas». Beivers no respondió. «No tendrás paz», continuó Kutus, con la voz cada vez más débil. Nunca tendrás paz. Los hombres te temerán, pero no te respetarán. Gobernarás sobre cadáveres y te sentarás en un trono de ceniza. Puede ser, dijo Beivers, y levantó la daga. Los emires que acompañaban al sultán no movieron un dedo. Nadie gritó. A nadie desenvainó una espada. Solo observaron, en silencio, mientras Beivers se agachaba y limpiaba la hoja en la arena. «El sultán ha muerto», dijo en un accidente de caza. «Un caballo asustado. Una caída». Los emires asintieron. «¡Larga vida al sultán!», dijo uno. Beivers montó en su caballo y regresó a Damasco sin mirar atrás. Detrás de él, el cuerpo de Kutus yacía boca arriba, mirando el cielo vacío. Cuando la noticia se extendió por la ciudad, nadie habló de asesinato. Había algo peor que la muerte de un rey. Había silencio. Los soldados que habían seguido a Kutus hasta Ain Jalut se encerraron en sus cuarteles. Los comerciantes cerraron sus tiendas. Las calles, tan llenas de alegría, apenas unas semanas antes, quedaron desiertas. Beivers se proclamó sultán en la mezquita principal. No hubo celebraciones, no hubo discursos, solo los rezos obligatorios y el juramento de lealtad que los emires susurraron con la mirada baja. Aquella noche, Beivers caminó solo por las murallas de Damasco. Miraba hacia el sur, hacia Egipto. Miraba hacia el norte, hacia donde los mongoles se reagrupaban. Miraba hacia el este, hacia el desierto del que había salido, siendo un niño esclavo. Había esperado este momento durante años. Había matado por él. Había traicionado por él. Había renunciado a cualquier cosa que pudiera llamarse honor. Y ahora que lo tenía, no sentía nada. «Señor», dijo un guardia, ¿necesita algo? Imaginen en nego esclavo. Vendido en un mercado por apenas 800 dirhams de plata por tenía una monja en un ojo. Ahora, imaginen que ese mismo nego se convierte en uno de los sultanes más poderosos de la historia. Un genio militar que detuvo la expansión del Imperio Mongol.
Why expulso a los últimos cruzados de Tierra Santa? Esta no es una leyenda, es la increíble historia de Baybars. Hoy todos bienvenidos en vuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a un siglo XIII lleno de conflictos, imperios en expansión y heroes inesperados. Vamos a descentralizar la vida de un hombre cuyo nombre resuena con poder y astucia. Al Malagal Zahir Rocknald in Baybars al Bundukdari, más conocidos simplemente como Baybars. La Pantera, nacido alrededor del 1223 en las estepas de Kipchak, en lo que hoy es parte de Kazajistán y Rusia. La infancia de Baybars fue abruptamente interrumpida. Durante una invasión mongola, fue capturado y vendido como esclavo. Su viaje lo lleva a través de varios mercados, desde Siria hasta Egipto, donde su destino cambiaría para siempre. A pesar de su defecto físico, una catarata en un ojo, un emir del sultán Ayubi al-Salih Ayub vio en él un potencial vnico, lo compró y lo enroló en el cuerpo de élite del sultán, los mamelucos Bari. Los mamelucos no eran esclavos comunes, eran soldados esclavos, principalmente de origen turquico, entrenados desde en los artes de la guerra, la equitación y la estrategia. Eran una hermandad de guerreros, leales solo al sultán que los había comprado y liberado. Dentro de este ambiente ferozmente competitivo, Baybars no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su inteligencia, su fuerza física y su ambición sin límites lo hicieron destacar rápidamente. Demostróse un comandante excepcional, ganándose el respeto de sus compañeros y la atención de sus superiores. El primer gran momento de Baybars en el escenario mundial liga en 1249, durante la séptima cruzada, liderada por el rey Luis IX de Francia. Los cruzados habían capturado la ciudad portuaria de Damietta y avanzaban hacia el Cairo. En la batalla de Almanzora, Baybars, como comandante de las fuerzas árabes, ideó una brillante estrategia. Fingió una retirada, atrayendo a los caballeros cruzados, incluido el hermano del rey, Roberto de Artois, hacia una trampa mortal en las estrechas calles de la ciudad. Los cruzados fueron masacrados y la ofensiva fue detenida en seco. Poco después, el propio rey Luis IX fue capturado. Esta victoria catapultó a Baybars a la fama. Pero el poder en el Egipto del siglo XIII era un yugo peligroso. Tras la muerte del sultán al-Salih, su hijo y heredero Tarancha, desconfiando del poder creciente de los mamelucos Bari, intentó marginarlos. Fue un error fatal. Liderados por figuras como Baybars y Acte, los mamelucos asesinaron a Tarancha, poniendo fin a la dinastía Ayubi en Egipto. El poder ahora estaba en manos de los propios mamelucos. Sin embargo, el camino de Baybars hacia el trono no estaba despejado. El primer sultán mameluco fue Acte, pero fue asesinado por su rival, Qutuz. Baybars, temiendo por su vida, a Siria, donde sirvió a varios príncipes árabes durante años, esperando su oportunidad. Y esa oportunidad liga con la mayor amenaza que el mundo islámico había conocido, los mongoles. En 1258, Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, saqueó y destruyó Bagdad, el corazón del califato Abbasi, masacrando a cientos de miles de personas. El mundo musulmán estaba en shock. El avance mongol parecía imparable. Alepo y Damasco cayeron poco después. El siguiente objetivo era Egipto. El sultán Qutuz, consciente del peligro extremo, sabía que necesitaba a su mayor comandante. Deja un lado su rivalidad y llamó a Baybars para que volviera. Baybars aceptó, uniendo fuerzas contra el enemigo común. Lo que siguió fue un momento decisivo en la historia mundial, la batalla de Ain Jalut. En 1260, Ain Jalut significa el manantial de Goliat, un lugar cargado de simbolismo.
El ejército mameluco, aunque superado en número, se enfrentó a los hordas mongolas. Cutters y barbars emplearon una táctica similar a la de Almanzora. Barbars lider la vanguardia, fingiendo una retirada desordenada para atraer a la caballería mongola un veil. Donde el grueso del ejército mameluco esperaba oculto, la trampa funcionó a la perfección. Por primera vez, el Invencible ejército mongol fue derrotado de manera decisiva en campo abierto. El mito de su invencibilidad se hizo añicos. Esta victoria salvó al Islam y probablemente opa de la conquista mongola. Baybars fue el hero del día, pero su ambición no conoce límites. Esperaba ser recompensado con el gobierno de Alepo, pero Cutters se nega. La vieja rivalidad resurgió violentamente. En el camino de regreso a El Cairo, durante una cacería, Baybars y un grupo de amigos conspiradores asesinaron a Cutters. Según las crónicas, fue el propio Baybars quien asesta el golpe final. Entró triunfante en El Cairo y, sin oposición, fue proclamado sultán de Egipto y Siria. El esclavo con la monca en el ojo era ahora el gobernante de uno de los imperios más poderosos del mundo. Como sultán, Baybars demostró ser tan brillante administrador y diplomático como estratega militar. Su reinado de 17 años, desde 1260 hasta 1277, fue una era de consolidación y expansión. Sabía que su poder dependía de un ejército fuerte y una infraestructura sólida. Reorganizó el ejército, construyó una nueva flota y fortificó las ciudades clave. Para legitimar su gobierno, instaló a un miembro de la familia Abbasi, que había escapado de la masacre de Bagdad, como califa en el Cairo. Aunque era una figura ceremonial, le dio a Baybars una inmensa autoridad religiosa en el mundo sunita. Pero la guerra nunca estaba lejos. Baybars dedicó gran parte de su reinado a una campaña implacable contra los restantes estados cruzados en el Levante. Era una guerra de desgaste, sistemática y brutal. Aco tras aco, lanzaba campañas, conquistando castillos y ciudades que habían estado en manos cristianas durante décadas. Tomó fortalezas templarias y hospitalarias consideradas inexpugnables, como el crack de los caballeros y el castillo de Safed. Su dominio de la guerra de asedio era legendario, empleando enormes catapultas y una logística impecable. En 1268, capturó Antioquia, uno de los principados cruzados más antiguos y ricos, poniendo fin a 170 años de gobierno cristiano. Su política exterior fue igualmente astuta. Formó una alianza crucial con la Horda de Oro, un conato mongol que se había convertido al Islam y era rival del conato mongol de Hulagu en Persia. Esta alianza mongol-mameluca mantuvo a los mongoles de Persia ocupados en su frontera norte, permitiendo a Baybars concentrarse en los cruzados y en consolidar su poder en Siria. También estableció relaciones comerciales y diplomáticas con el Imperio bizantino y varias potencias europeas. Además de sus hazadas militares, Baybars fue un gran constructor. Invirtió en proyectos de infraestructura que beneficiaron a su pueblo y fortalecieron su imperio. Construyó puentes, canales de riego, carreteras y un sistema de correo acabado increíblemente eficiente, el Barid, que podía llevar un mensaje de El Cairo a Damasco en solo 4 días. Fundó mezquitas, madrasas, escuelas islámicas y hospitales. Su mezquita en El Cairo, aunque en ruinas, fue una de las más grandes de su tiempo. Se preocupaba por la justicia, estableciendo 4 jueces principales. No para cada escuela de derecho sunita, para asegurar una administración justa. A pesar de su poder, Baybars nunca perdió el toque del soldado. A menudo lideraba a sus ejércitos en persona, compartiendo las dificultades de sus hombres. Era conocido por su increíble energía,
capaz diesta en el Cairo un día, y apersa en el frente sirio una semana después, sorprendiendo tanto a enemigos como a aliados. La muerte de Baybars en 1277 en Damasco está envuelta en misterio. La versión más aceptada es que murió tras beber una copa de veneno que él mismo había preparado para un rival, un príncipe ayubí. En un guerrero del destino, la copa fue intercambiada y el sultán bebía su propio veneno. Murió a los 54 años en la cima de su poder. El legado de Baybars es inmenso. Transformó el sultanato mameluco en la potencia dominante del Medio Oriente, un imperio que duraría más de 250 años. Detuvo el avance mongol, salvando la civilización islámica de una posible aniquilación. Prácticamente erradicó la presencia cruzada en Tierra Santa, un proceso que sus sucesores completarían. Fue un líder complejo, despiadado y cruel con sus enemigos, pero un gobernante justo y unificador para su pueblo. Su vida es el ejemplo definitivo de ascenso desde la nada, una historia de ambición. Genio y una voluntad de hero que cambió el curso de la historia. De esclavo a sultán, la pantera deja una huella imborrable en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la fascinante vida de Baybars. Si te gusta este video, no olvides darle me gusta, suscribirte en nuestro canal y activar la campanita para no perder nuestras próximas historias. ¿De qué otro personaje histórico te gustaría aprender? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima. Ataca primero las fortalezas de los cruzados, no porque fueran su enemigo principal, sino porque estaban en medio. Los francos llevaban sin ecos ocupando tierra musulmana, construyendo castillos en las colinas, cobrando impuestos a los campesinos que trabajaban sus campos. Habían ayudado a los mamelucos en Jalut, sí. Pero aquella ayuda estaba pagada. Cesaria caía en 1265. Asaf caía en el mismo año, Seift, Jaffa, Antioquia. Una tras otra. Las fortalezas que habían resistido siglos de asedios se rendían ante los mamelucos. Baybars no usaba catapultas ni riots. Usaba cartas. Rendid, escribía a los comandantes. Francos y podrás marca con tus hombres, tus armas y tu oro. Resist. Y morirás. Muchos se rendían. Los que no morían. Pero Baybars no destruyó las ciudades conquistadas, no masacraba a la población civil, no apalaba cráneos en las plazas, porque los días viva preguntaban sus soldados, acostumbrados a la guerra total de los mongoles, porque macana puden submisiditos, respondía, Baybars, ¿y un subdito muerto no paga impuestos, la noche antes de cada batalla? Baybars se encerraba solo en su tienda, no rezaba, no estudiaba mapas, no daba órdenes, simplemente se sentaba en la oscuridad, con los ojos abiertos mirando nada. Sus asistentes creían que meditaba sobre la estrategia del día siguiente. No entendían que Baybars no pensaba en la batalla, pensaba en cartas, lo veía caer del caballo una. Y otra vez, veía su rostro, confundido al principio, luego resignado. Escuchaba sus últimas palabras, nunca tendrás paz. No lo busco, susurraba Baybars en la oscuridad, no lo merezco. Una noche, uno de sus guardias se atrevió a preguntar, Sigo, ¿por qué se queda solo antes de pelear? Baybars guardó silencio tanto tiempo que el guardia pensa que no respondería. Porque hombres que murieron para que yo esté aquí, dijo al fin. Y todas las noches les pido perdón. Y ellos le perdonan. Baybars sonrió sin alegría. Los muertos no perdonan. Los muertos solo esperan. En 1277, Baybars enferma. Nadie supo exactamente qué enfermedad era.
Algunos dijeron que fue una herida mal curada de compoca. Otros, que un enemigo había envenenado su agua. Los más supersticiosos murmuraron que era castigo divino por la muerte de Catus. El sultán apenas podía levantarse de la cama. Su cuerpo, que había soportado décadas de guerra y hambre waste, comenzaba a rendirse. Pero su mente seguía clara. Lama y sus hijos y sus generales, y los demás que lo habían servido durante días y épicos, les habló durante horas, les explica cómo defender las fronteras, cómo gestionar los impuestos, cómo tratar con los mongoles si regresaban, no seas crueles sin necesidad de ello. La crueldad es una herramienta, no una forma de vida, solo cuando sea necesaria. Pero guardalo cuando no, luego pedía que lo dejaran solo. El cuarto quedó en silencio. Afuera, el Cairo seguía con su ruido eterno, vendedores ambulantes, niños jugando, melos cargados de mercancías. La vida continuaba. Bebas cerra los ojos, pensa en su infancia, en los montajes del Cáucaso donde nacía. En el día que los mercaderes de esclavos los separaron de su madre, no recordaba su rostro, solo recordaba sus manos, arrancándolo de su cuello, impuyéndolo hacia los caballos. Pensa en Damasco, en la viuda que lo ofreció su casa, en el hidro que nunca regresó de los estepes mongolas. Pensa en Jalut, en el polvo, en la sangre, en kit buca cayendo de rodillas con los ojos abiertos. Pensa en Catus. Ya voy. Susura. Esperamen poco más. El 1 de julio de 1277, el sultán Baybars murió. No hubo grandes funerales. No hubo tumbas monumentales. Fue enterrado en Damasco, en una modesta tumba que apenas se distinguía de los que rodaban. Los historiadores discuten en el lugar exacto. Algunos creen que está en la mezquita de los Amayas. Otros que sus restos nunca fueron encontrados. Como Catus, Baybars desapareció de la tierra sin dejar rastro. Pero algo quedó el Cairo, la ciudad que defendía durante casi 2 décadas. Quedaron las escuelas que construyó para los hijos de los soldados caídos. Quedaron los acueductos que llevaron agua a barrios enteros. Quedó un ejército que ningún enemigo volvió a derrotar en batalla campal. Y quedó en Jalut, el nombre de aquel veil palestino, escrito en los libros de historia, repetido en las mezquitas, enseñado a los niños que preguntaban cómo se vence un gigante. En Jalut no fue solo una batalla, fue la prueba de que los imperios más grandes encuentran siempre su frontera. Fue la demostración de que un hombre con miedo puede vencer a 1000 hombres sin miedo. Fue el momento en que el mundo cambió de dirección, como un río que encuentra una montaña y aprende a rodarla. Los mongoles nunca conquistaron Egipto, nunca bebieron agua del Nilo, nunca apelaron cráneos en las plazas de El Cairo. Y todo por un esclavo liberado llamado Catus y un arquero marcado por la virula llamado. Baybars decidieron, un día de septiembre, que preferían morir a heridos, no fueron santos, no fueron héroes de cuento, fueron hombres. Con sus miedos y sus ambitions y sus traiciones, pero estuvieron allí. Y eso fue suficiente. 700 años después, Ibrahim se sienta cada vez junto a la fuente de Jalut. No hay placas ni monumentos, solo olivos y agua corriendo. Su abuelo le conta la historia de los esclavos que vencieron al imperio. En el Cairo, una anciana la repite a sus nietos. En Gaza, un negro juega con una espada de palo contra enemigos que ya no existen. Los imperios pasan, los generales mueren, pero la memoria, cuando se cuida, nunca desaparece del todo. El veil sigue esperando.